da hausimla dokjari Epom taminase 자, 하이마, 헤이, 자, 얘라, 내 원래 생긴 강이야. 많이네. 아이고, 이런 것들 아야 되는 간면이. 까야지 거래 이반 운동세. 꾸이린해. 농시다 프라르바야 기능가 시지 농군들이 바우무 좀 담닝인 해야지. 가리 바울에게네, 아두고마, 이 바울, 아누브도, 그 따는 거네. 이반이 오늘게 하면 누가예. 아이지네, 야라만 농아이바 농닝마수 탱나래, 농아이바수 탱나래 nga 시세. 가리까지 맞다노네. 헤라, ngarang도 si aina sandhaya sangba pung taruka ka tar pa doida hasitum langene koi kondongene sumphamme ba sumphambo jino untogo thabam tawrini 가리 되오네. yam hanubi am solaba 예, kanang to lejitra ba 예. mapa mato masu masa amat lejitra ba ma haji phambadane mako umpala ba 이마지 뭐, 가리 뭐, 꼭 오흠이지. ha 가리 뭐, 꼭 오흠이지. e khuduga makoktuga umpala 밥 먹고다. 아마 꼭 아까 말래. mara adu ma hanubi su leibine 라이. kanali na ma ko selaga ma bazari ma hangam pulam leiraga laksa bazari ma te sa shu do ko la nun 뭐, 뭐가 펑바죠. phang ba do Hoi. ma de le ma wamlan ma sorong ma tai de ma de phiru akogi phiru ngorong mi khal man tharak ni 비도 받아 하누기는 인도도. hoine yang ngorong mi khal man tharak ba 와이. amleja ma du phiru khumera ma sa shu ko la do wamlan ma sorong ma tai sida du nga ha dum potha ki yen ma phamja bazani ma 나 보타봐. potha ngori ada amam ma da ngori tawa pakhang ma ya makala kari jam tin ba bodi an phit loi bazani ma cycle dong ba da kamla tuna sa kune tu lam phangoi phangdang 야왕 타오르지 않니네. yu ngori la bazani ma 예, 삐까 공개준 남방 그래. 아들 유 기타그 탁세리 봐. ngori la sa hanubi mi bazari ki laksa ba hangama pulung kolag laksa ba soro matai da potha jer do ngori to amma ma de sa ye pakhang ma khong tien bna ma na yu ngore soro ma banda ukakam le na hanubi ma kok ma khong le la cycle khana nga beri chamimi 예. 하누비도 따대. hanubi hai kanai ma sa la wai sa ma pa ma pu sa hal ba ngonda ai la wai du khong pa ne la cycle khama ga de beri thai sia kanai ma sa jan na de ba hai da asa yu ngor imai pi wa mi ni de ma cycle no khune phangoi phangdo chau re he hanubi dan tari da sa se to ma kaya thin tar ke de hanubi ne he swai da lei wi apon da ma se shu ma ko sum sa sa ba da tan ja du da shu le kai hal ma ma mi ti kaya phatra ba ma lai la su tar ho ge hal ko jane chen do ma shu pung taru khare he la kwa dai der ba ne lari tari ngai da ai chen do krai san manga tuk lai bi du lo ina toring khoma dal la pa ti sai sai la mang ki da ne ho jin sal le si mai ti sal he to maman ya me do 마 야메다고 야메다. lai tru ni ne 메디션 아이 우드레부. tru ni ne 우드레 라이리브로. lai bi xior yang lang lai de 호이. ada mai san do ango bu xiao wa angang bu xiao wa amu bu xiao wa san manga tu ma se ting lari tari ngai da ma hoi ga sel ma li sei par ga hei sung khal hanu bi na sali mai ge do do so hoi re ko jan ma hanubi su maam sapa sandu su mai hanubi sal mu hoi ko da sanni na ma khongori pam na amna hanubi ni tak sei ga sapa 산물이 행각해네. 한우 순반일 오도에 숨라서 ngoro 한우비는 셋버서 흉섭서 시용의 태에는 또리 생들 뭐 시산하우신 아무 레이터 하우리 시카다에 레이터나 남양의 한우비 레이서는 한우비 남양의 새롬싱 라이네 해나 옛나 빠이 살을 해놨고 하누비는 딸이자 사제 나빠이 살래나 이마이 그 미니는 사 마밀 우드와 마밀 칼 파도 한데서 마 IPP 보는 소업자니마 호이 아니 그 세크레 한거 산다나 하누비는 딸이 신나는 마임 요게네 한가마 보는 거는 시시다 사다 다이제 거는 좀 락세보다 이또 뭐 숨도 오르만 다리다 사실 마마이 당들이 봐 도사고 그래 봐 뭐라 이거 파게네 하누비세. 가 많이 떠나 꼬이잖아. era mana lai ba yo mati mamang so hanu ba mus lai jani ma hanu so kana ta ma su ma sa kana ta lai jitra ba 뭐야 안니지 아케라 나더니. hanu bi de maning de lai jani ma hanu bi de yum su phatta bra to na poro bu ke de ma khong ga si lai khang cha na yum do ade et kite in du dur ga 까나는 셴비루는. 시비 ngai lai jitra ba lai ba sum thona han da
기 농수도 강이더라. 아, 잠깐 더. 양간은 농수도. 어. 후 쓰러져. 농수는 깐네 맛을지 하와가리 소롱마 따이다 감 담아 버서 뭐 나라들 농이니. 자, 오이다. 후 쓰러져 한우비 좀도 가르가 섬나 더 홍조 크레디터. 헤헤헤. 누미트다. 더 혼자기가 한우비시 농레인 씨엔는 보라 거느냐. 씨엔는 보라 한우비도 юм들이 갈까는 마이 좀 더 빨래네. 헤헤헤. 마빠하고 양산 다리네. 한우비도 юм도 더 빨래. 아데 농시트시 네 그래. 한우비도 한절로 수마 юм들 냈더라 버리냐. 한우비도 와 말이네. 아유 이사 수수 가란들 있더래. юм까지 농레인 수 노이 흠도 그래. 한우비 낭이 세바다 오르게 짝통 목소도 세바다 오르게 하이샤. 한우비도 그래 하고 아유 나가 하이닝 내면 세히 mà tăng mà qua cha thì ai khang là rồi quay đi thùng nó gì vậy đó à cái gì sao mà ai dùng thuốc gì thiền lên nè cái đâu đấy na no mo suy na bazar da samsa pa num dang da samsa pa da ko gi bazar se de ko gi ang au ba lai na la ko me se se ga tarang ba yung khal ga ani pong phri phola se ka sa pa su lai na mo tu ne el tri po so mo khong na mana pak sal ga ma sum tar jani ma ade bazar puri police na kai no ne nang to do ba kasin je da hai bam thok ni hari itu sakit ba head sakit ba nungar ka so hari matam num dang si da head to ba bazar police puri na kai no nang to do ba kasin je da head sakit ba oh mo sure ne ai kai no nang to no tijar ge kasin je da head sakit ba police ne khale masi CID da kari no mana LT post sir mana paksan na mana paksan pau ta bi phem gum to ge masi CID da kai no da police ne sang se laga ta re ne kan angau di pangkhat tha den ka da kai su ta ni na ne police ne hai angau ro pa khum mi ne agu ji ga kan o jine police na kai ta di hai ba kai su ta di ne police ta ye ne ba kai su ta di ne hai de angau ro pa khum me kai hai khum nang ji ta di la ai na han de ta ba kai ta phang je ji o do wa thabam le re kai da le nang di yam na bu ta ri ne ai di sa thok tram ni ne kai ta di ne ai di kha ko ka se ne ai di o do za se theng ne kai tai han mu na tamura ta sin ne pao ni si di yung pao tang ge ba ai ju mi wo nong tam mu ge ko jati mari le ye jati mari ai jati mari dikhana kana me sa no ne ba mo ne mai te ye ma ne a de muslim ne muslim khang ba muslim me ju kana no pangan ni ne pangan ji muslim ko bo re ma du mai hu ju mo khang dri do a trai be la ma ne trai be hai a ko ai ga ko na nang la ga na ha le khang ya trai be le du na mu bhap ta dri bai na hao ni ne hao lo hai ma du ju trai be ko so bo ba ngon du won thong na re no thong na re sai kan ye ga gari pun bu gum ni 이 아주 많이 나. 아주인데 거기 가고 싶은데 가가니. 뭐이 말이지 양 루는 뛰는 거잖아. 자티 말이지. 타박 수레 쌀레 사미니 아사레 사미니. 뭐이 타박 수다. 하리바 미 말이지 가는 거 미누아다. 까다를 놨더니 봐. 뭐부 그래가 루나바. 루를 까다를 두고 여호보다 거기 제 설대에 보는 고릅니다. 하리바 말이지 까다르는 제 까다르는 호우잖아. 여호라 보다 제 까다르는. 아주 뭐이지 타박 수술을 상사서 빠지라잖아요. 니미트 다톡을 랑강다 뭐이지 또 거의 타박 수술도 상사서 빠지래. ngasi de aho umsa sina kai sa sigre saring sa ji haire de sabas aho bani ne saring ne de saring de leire de moi meri ji kai jen ne le ka andra sai ba mo le yaw na ba mo ni ki hei de thong thap pa ja thong ne khang ma da phatan na thong kan da de how do ma la ja ni happy yeng ma da saning ba pue tin kut yo la ja ni are de kadar da hong ne ne hau른다 좀 하네 ne ai cái ai ga thong hau른다 pare mà sinh sang thế chúng tôi là sai cả đời không lấy vợ mà sinh ngari sao thế nào 우직 자르 금시 농알라가 인할라가 ngari sao thế này tham gia số khởi cái uổng bớt này mà ngari là số hậu đó khởi 와도다 anh ấy sai ngari cái cả số hay này nè hoài thà anh ấy sai cái ngari chỉ đi cả hay này nè mai cái sao sao anh ấy thấy nè 아주 싸움 구사리 가만히 자지가 그 똥맛에 거기 말이지 망
파자범은 루인 싸는 까다라 하우네래. 아, 베베바, 뭐 까다르마 셈니나. 까다라마 챘네. 뭐 싸지 하이행기 내가 하이되네. 하이디. 망얌 파자는 망바. 미 아무나 싸너시. 싸너시. 파자이. 까다르가 어디 따지. 파리네 하더라. 파리는 망 파자는 망번으로 싸르지 하는데 파리는 내가 뭐 말이지 까다 마이 까다 싸게 아사이 사령 동로 파자나 강도 동해가 란 검전나 막쿵 검전나 사라 까이. 내가 아무 탐하면은 사나까지 속도나 하우동까지 속도만 탐이 아저씨 짱나가 뭐 말이지 뚱대나 그러네. 뭐 싸만의 수익들만 뚱터래. 좀 뚱해. 뚱해. 아저씨 어디서 이게 마이테이들이 말이 뚱무야들 그러네. 이게 거리기나. 싹 야우다 그러네. 매기시. 북도 싹 야우다 뚱야 되우시 좋아. 에이, 뚱야도 너다. 뚱야들만 숨떠 뭐이 엄마들이 고고 나고 그러네. 아들만 하고래가 사기 사령 동우들만 딱땅 사투어버리네. 매기시나. 마이테이시나. 뭐 어떤 까르지 그 매다니 해. 너희 뚱이 뭐 엄마들 뚱 사투에 사투 간다도 농아래네. 애들 하고래 가더만 뚱해 사령 동우 딱땅 사투 뚱. 좀. 어디게 하고 그래. 뚱닝 뭐 뻔. 사이 마북 탈람이나. 하이 차량 통보 싸해나 까나노 뭐 용이 티결해네 아사이 무슬림도가 바몬도가 생미도가 까나노 만 싸보는 우리 만 싸고 헤이 허글루네 와 한게나 허글루네 숫다따데 싱클레네 차량 통이 능 싸버나더라 능 싸는 거는 능 식감도 오잖아 망 파자버나 싸는지 하루가 능 감만이 돌잖아 하지래 허이네 망 파자는 망번에 싸는지 거의 말이 하이나 보냈더라 많이 아주 뒤에 아이가까지 망망해 하이는 많아 마이테이나 아이디 망디 사이 파자버는 싸는 돌인가 아이디 슬담 파자비 나본다 아이 뭐 도와이까 나타 코르마 살람이 망다 하이 파자레마도 뭐 파자레 당선도 살람이 파자들도 많이 아주 무슨이 바이낭디 낭이 망가마이 망해 아이디 마카다 거의 코다 마푸 알아도 아도 그러면 살라미 하려나 아도 저 바자리 만 마푸다 아이고 세미를 마푸 그러면 살려지 바자봉아 그네나 생기 바이는 이제 난 갈만 망해데 아이 섰가다 지수 프로부 그러면 살라미 하려나 봐 선생님도 저 선생님이 남이 갈만 있다고 아이디 망두다 갈만 있다고 무척 뭐 가르볼 칼을 따라봐 마파 몸시 숨 떠봐 마야세 생정 줘봐 아무 만다 탕박 쪼고 탕박 빠르가 고에 짱디래가 에이 망들에 헤이 차량 공부 싸 시에 싸도 능 똑같은 학교니 하려냐 이마피마 시하이 에이 망들다 능 똑같은 학교니 차량 공부 싸운 하래 매대시는이네 매대시 에이 망들 시망이 차량 공부 시싸는 탕박에서 깎던 학교는 어디 라이자ውን 하이죠 아이 오빠이면 타타는 게 있었다 아이야 두고 아이야 오늘게 아이 가와이 간디 아이야 엑스키 부부 아이야서 브나본 setchen 레람들에 마 하이는 아이야서 브나본 setchen 레람들 살리 하이데도 살리 아주 무슬림이 바이스 능 setchen 살고 무슬림 바이스 마카다 코다 코르면 setchen 레람들에 아디기 싱게 바이스 디카마이 또 설거지 슈퍼부 코르면 setchen 레람데 아디도 아무것도 이게 미상상 비와 이마 팅빵고지 아무것도 레람데 뭐 심업샤들 능 탕박이 능 각자 하티는 라이자ውን 하게 타와이디 힘을 로에는 아이 아주 싸우고는 하게 자자지 생이 너 이샤 파타바시스나 야물 락나 부와이 고이도 야보 어때 라이다 라이까 이미디 도독게 이사 파타바게 와라 에 감도바 푸레 감도바 사이레 까리 하게 칸가데게 지지 후리 파타바 유원실이 고 산파타 유원실이 안강 파타 유원실이네 야 그래 내가 가나 레이디네 이제 아이 이샤니 밤에 아무 때는 탁보다는 머리는 칼이 타오르는 모습이야 탁문은 마사도 호기 있이 꽂혀도 거리네 탁보대기 마 강가 모이면도 어디에 마서 탁을 앞자네 가라고 탁하디 모래 nhau 와자오도 나게 엄랑 상하시 갈라를 까피구나 아이 밤에 숨내지만 ngầu 사 ngầu thì anh khơi mà bây giờ y mà tung cái sóng bây giờ cái adu mà hay ta việc hay ta rồi ai mang ra tiếng thật sự là cái tiếng thật sự cái ngầu cho xả cái việc hay cái này adu hay tu cái hay cái pan này mang đúng sự cái gì adu hay tu cái cha cái Kini ya de amma tawi ya de mo madu tawu han phato sin cha si tawu madu na hida sin nang thakre hida nang on thasale nang na sadu mang ta ya de tao ya de wa go su ya de ingraji the cross is never white by the 100 was said imai pema ya ko sama sama du ngoro ba imai pema
어두면 레이라. 레이브니. 내가 이제 하래 다 생각이. 저 어두니 싹 프랑스 싹 그러네. 왜? 상습부터 그리 해. 딱비요? 고부터 고그라면 봐세 고스트정 세번은 그 소소만해. 파트마 사포과 파트브리까 임상을 봐. 파트니 핀 세바도 니빠도 후사고 싹 많이 아이가 저기 어두면 레이나 안 봐라. 봐야버리. 어두는 아이가 나이람다. 사람이야. 저 아이디 너 타방 떠리니. 너 담무 다시 누가? सरकार से जाम लाओ कभी हाईवे लाओ 통크린기 비에 꼭통 내려도 비시 꼭통 내도 애니 꼭통 내려도 सरकार lau 타고 비우 스미네 하이 거기서 누가 많이 lau고도 니 군무가 찌미찌들 라옹은 송토야 양합자니 또 모두 띵인데 सरकार 레디우 라우리 나사나 타고 비우 니 그냥 타고 비우는 못돼 아 이엔기 팜도 오 로유 나누 로유 테이블 로유 그가는 아 테이블은 약간 하이리 하이네 하이 테이블 뒤에 가라야 타이 사자 뭐지 루파 가야 시트리 요리가 항해 아라 뭐야 하리마 아저 만만기 와라지다 바봉에 폴로가 만만기 와라지 가이노 가야 뭐니 사리장 야마하오 야리네 해 마드리드 리테리 가리 리테리에다 마투두도 내게 뭐 놓토이시 마투두도 배차 양말이네 또 양무자래 호이 아주 멀리 라우르 सरकार ने सारा सेंट्रल में भी खाती गो में कोई तो तब पियों तानी न हाज सुन मारने तो सुन सके जिया न से आई हमिंग लोएगा सुन छमिंग की भी मखा पांग सुन तो आ मखा याम शोर मसा हाई के द्रा सो बहे सेकेलो तो कसिन शो ये कसिन ए हुजुम तो चौकली लमने जो उरी से तो मो क्यों काम थाम चले खोंग ससरी में जो भाड़ा टिंगने अदे सुन खनबजे असवासवारदा आई सुरु मसेन थंग थागा हातुं तो पोथागने तुकारुन सुरु लेगे संग मतन आई संग तुकान सु उनबा तुकाल वर मेने हेदोरबे मुस्लिम की तुकाल वर मेने ये मुस्लिम की मेते ओनबो जगह में नहीं है मुस्लिम इस कुपिनो कयम कुपी इकोनॉमी सिस्टम कन रबोनी मोइदिया टिंसन बदन खाइदो को यावकी मोइदे इसे का जो के नंगो करे हरके आई सुन सुरु तो सुन लेजे रे सुन थापददा 지금 탁구들이 칼 많이 따고 온도고 자동 떠버리니 뭐디디 두가래 지금 마시 모바일 탐마니 리롱들이 마시 모바일 값인가 두간지 와이를 팜는 모바일 팜 마시는 팜 모바일 팜 마시는 팜 모바일 팜만 넣는 수밖에 마시 이렇게 수익이 못 하는 거잖아요 마시는 팜만 맞으면 수익이 못 하고 이렇게 미끼에서도 아마 들어 불 따르는 그야 꼭 그래도 뭐 있고야 아도는 뭐 미워래 이미 아도는 마디게 아시 마시니 팜 탐버라 अखोई नहरों के खूब ममन जाम बजादा हम लुपालिसिंग खंता इन्वेस्टर हम लेगा ले इन्वेस्टर है हम मदमा कसिंग की बाजारी मशीनी पार पाखंग ले जरे बस तंजा द मबाई थंगरे इवा इबाई लापिरेवा आया अमुक यावला याके निमे सुरे थंगरे नंग होक सतदा फानी इबाई हाजा मशीनी पार फटर खोंग इन्वेस्टर कसिंग ले तोंग छलेगा कसिंग की बस जी थवा लाइन कारिदो कागदो तोंग मा याव मशीनी पार मबाई न फमहोरेने सुनो करी तो हम कम मन कुपी सोरा 여러 가지 मशीनी पार निसिने सोरा 이게 많이 파냐 암라 कसिंग सोरा स फन थापी इमाई 아양 망해다 이렇게 수익 못 하는데 아이고 불렀 따라나 소라데 마 버스데 꿈터레니 또이마 꿈터레가 마 값신 따로 한 제일 이미네 마 콩나 아이파 지네가 어쩌면서 값신 거래 이바 가르는 난 아마 할라게 하네래 야 일찍이 수익 못 하는데 하여 양원에 불렀 따라 야 소라데 콩 시리미네 마바네 거리 해지 뭐 야 하여 거래 못 하는 수 야도는 엠베세터 공안 거 동는 소라데 값신 복시데 mamanya 콩도 뚱선기be 아주 mam마 뚱선기be mam마 띠에시부게 아주 해라면 하여 마바냐 마신 파르 거래 또 와도 로토 파이리 있는지 그야 꼭 그러게 자 호이 시킨 바이든가 꼭 그래 아주 되게 좀내 술 타이네 단자들이야 그지 그래도 많이 피메니가 야오래봐 아디들 그지 마바이시 만인 정말 싹성매 두가는 싹성매 아마게 무슬림이 필 싹통해봐 아자 그러게 많이 빠져 우사 사버잖아 만나 봉범아 꼭 그래 우사 사비 굳이 그냥 뿌라고 기그다 이름 많이 봐봐 모두 마게 무슬림이 필 싹통해 아주 보면 레바 요리 시도 봐 레바 요리 말을 하더라 많이 봐는 와암다 그러면 약속 탈타네 말았다 레바 요리 뿌라고 기그 레바 요리 말을 나 시기야기 시작해 하포는 거지 많이 비리다 많이
가리 밥도 말 나와 있어. 아이 시에 싹살 좀 깔랍니다. 셰철님이. 세선이냐. 호이. 오늘 국화를 보내 뭐해지디. 아들이 양. 오늘 양 탱나 그래요. 생각을 보내 아이디야. 저 어딘가로 신사. 가리 탱네 다지네. 하명은 술래절에 하명장 내려가야는 юм보래. 이또 하명시 인그라지 해도. 나 가리 다는 거면 지금 바로 따라야 줘. 아니지. 하명도 인그라지 로래. 아고는 가가 하명은 말이라 인그라지 용다 하지. 나는 미지 월 랭고 인그라지 미 비에메만 로마서 스펠링 수미게 숨제 그라마 수미게 숨제가 로너요. 이네 베시데는 하명 막콩머리 빠마 사직사 파타오기 신사고는 인그라지 미 프리티비 월 랭고 요르는 토에데 나와라고 랭고 하는 말이 파전 토이 토끼 토이냐. 그래 이게 ABC가 이거 하이브를 봐. 인그라지 파전 강해. 인그라지야. 인그라지 하명 인그라지 강해. 하명은 잡는 좀 랭닝이네 이거. 인그라지 해냐. 가리 하는 롤리 말이야. 사제인 바르기하네. 에프링기 마탕 인그라지 에프링기 마탕 다두까지 마민 거wen 셀랑 보고 매. 에프린네 아마는 맘에도 다 빠르게 뭐 꼭도 하질 이봐. 따빵 푸버는 거. 아니라 마는 콩을 매 하는 봐. 마. 난 론 잡자 롤가 포리네. 콩 파들라 만 콩을 담배 거네 봐. 뭐 파들은 또 뭐지 농아이를 쟁내 농 무슨 쟁내. 따시. 또 뭐들이 양 숨라 큰 거는 또 어디 농아이 무슨 쟁내 또 뭐. 아니 뭐 더라. 아스. 어떻게 차분히 한다기 시리? 담무라. 따시. 가라 소리 지나. 거기 아니다 너나. 예, 거기 까지는 뭐 모양 거 빼나 따이. 빼나. 그 빼나 이게 사히기야. 좀 따내나. 따니 예. 호이, 너 시나 누가나? 시라 저다 아이쇼 상하이번 따게 상물에. 나 역설로래. 역설로 아이는 짱구 마땅 또 오도고 마땅 하면 뭐래 또. 빼나기 마땅도. 농수 농아이래 농수 농이. 가리 마땅도네. 통에는 강아도 비싸람 도에. 통례나. 카드라 너 말이. 비싸도 그도 공동이냐. 가만히 둬. 로리를 날한 거. 엄마. 뭐라니 미미한테. 아무나 하려줄 란바. 아마 해줄. 닝서울 하려줄 란바. 로리 난바. 아니 그등 란바. 아니 그 로리 난바. 비싸 떨고 마사지 좀 날한 거. 얼마 비마. 아니 거리 비싸 그도 내도 봐. 담으러. 다시네 뭐 니 많이. 농바나 와끌만 타고 자니마. 강라를 셀레가. 제매. 또, 기지, 다도, 호로, 뭐랑, 칸드마, 칸호로. 뭐랑, 거기, 이보, 선동을 버리, 디술레지디, 디비술레지디. 랑이 마사 토비도 농바레니 부저면 이타고 가면 문비래. 아니 다른 데로 뭐 때문에 이타고 가면 농바레기 야망 기대 때문에 이제 다다 호로 뭐랑 칸도 가면 강라이 뽕시 땅 이 못은 뭐랑 퍼자 뽕시 사달리 스타칸 강그레 강나도 뭐랑 뽕시 강라도 생각을 거니. 이말 비마 로이나 로이 완전 따기네. 니 도 밤에만 오고 밤에 가라기 뭐랑 밤나이 좀 로이 밤 아스 뭐들 빼나 서고자는 타르코를 타는 노로가. 가리 한타. 가리 따루들 줄라게 담마가 좀 아이피엘에 괜찮네. 동네는 하지 그래 싸우고 하지냐. 싸우는 아직 구매 염나 아니. 비자르 버티니냐. 비자르 버티니. 닌토도 그러니. 릴라이 몰라이 닌토 마시 공의 강라 풍자오 킨도고 사다마론 따피오 라니마론 따피오. 나라의 싸움 빠르 창세에 센드라벨리 딴 미했던 사반한테 뭐부리 뽐설라 인정 타라 소이되게 이는 돌고시네. 이 보농토 살라게 뭐랑 랄라게 나라의 농어 때임 농관에 텐도 뿡인 하에 싸움 그래 때임 농관은 강라 뿡밤 수빵하다. 야 머리에서 온반서 라카도 홀리게 예인으로 오지. 농관에 예인 거 뿡이 예인 하다. 보내면 머리 못장데 또 동네는 뭐 하길래고 반짝하다. 동네는 나빠. 동네는 닌토도. 동네는 가이 하이. 뭐랑 저도 그런 거 몇화 토글론 저 레이티. 동네는 자이 우호기야 봐. 아주 나는 담아도 따라가 용도 삐는 게 나오네. 그렇게 해. 닌토도 그런 거 몇화자. 담으라. 안 가리 하이 그러면. 릴라이 몰라이닝 토우 야이 파렌 야이 바바 두비닝 토우 콘바 후일란 탱커바 용어 싱글라로이 파바 몰라이 그만 틱사오레 용어 사나 탕금 망한 나이벨 루파 탕금 마이 라로이 용어 나보다고 두비 농드렐 파 탕금 마이 마야 싱글 타볼리 비닝 토 이게 탕금 파면 통랄 거리마 오히려 파바이르 빠진 코로시는 싱글 띵또 코용라이 때문에 사나 코야 가드나이 통엔 뿐인들이 이닝 토우시 고람박이라 사기 롤리다. 닌토우 토글로니네 엄마 샹그래다.
아니 이거 정래 나 밤나게 밤은 있는 소품에 나 이쁘이 밤나게 밤머질라리 나 시고롱을 제제 강라 우트라 상랑의 양람 통콩 양이 까불이 샤마 앞에 샤마랑가 아마이 샤마 신담봉 되게 실로공 따용나라고 아니 송 부사가부 농신 먹고 해봉 되게 와케이 와래 부콩가 맨도 맨다 맨델레 kin 타빌루비 싱마이 타타 허버 따라 빠면 마위아가 사다머룬 강실라 너머룬 강세팅 너버 강라 예비동만 봉저고 홍마이 까를라 그 팀고 허급 승상하고 일루사 하나님 복현들살에 해령 군요 구라이라를 마이테이 유황 부가랑 회일 란전 터가라 포게니 이닝 터이고 나라의 통일을 빠르게 따라서 아왕따리 신나이로 고운따리 마이파가 싹베이네 삼여버티면 따박따 그냥 따닝 따망 터오나 따동농 창고 헬퍼로도 숨어가 잉엘이 숨고나는 개가 숨내는 것도 호 팡이면 아빠가 꿈리면 히따리면 또 야구만 뻥들이면 사이메 딸 뻔은 카나올린 건 머리 팀빠나 뛰면 따군 생각하는 인강 오빠끼나 이런 걸로 있는 팔 쌍적으로 때문에 뭔가 라이로 상이야 따라보다 나라의 통일 마일링 씨로니 이닝 터이고 말로 더우도 더우도 말이 And now, the second award, Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I'll request Mr. Bikendrajit Akoijam, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered inclusive development. And now, the second award, Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I'll request Mr. Bikendrajit Akoijam, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Sri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Bikendrajit. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. May I request you to kindly say a few words? Morang Doctor laying the pharmacy up to Mavada. Namakaka, Mrs. Massa to be some long, map and tongue Kaidalaga, Makin, among Sabi, among him, Herba. I don't know how to win Mayadi, some Makins walking an island to come talk in the yard. This award is even more prestigious to us. Because it has the name of Madam We are very thankful to assist in the jury for selecting and recognizing why we financial sector. Kamba imang nongba isani am ipal boga hayda to contribute to financial inclusion. We started as an NGO in 1960. 1970 and came into microfinance and received the NBFC certified certificate in 2016 and currently we are the only NBFC certified based in Manipur. I would like to thank the government of United Youth Volunteer Group, which is the freedom organization, the directors of YVU Financial staff making this possible. Thank you once again. And now moving on to the third award of the day, Technology for Financial Inclusion. This and the first award in this category goes to Stewart. And now the second award,
Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I request Mr. Bikendra Akoijam, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Sri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Bikendra. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. May I request you to kindly say a few words? On behalf of YV Financial Services Company, it is a privilege and honor to receive this prestigious award. This award is even more prestigious to us in YV because it has the name of Madam Vijay Lakshmi Das. We are very thankful to assist in the jury for selecting and recognizing the efforts of YV Financial in the microfinance sector. This has indeed inspired us and motivated us to contribute even more to financial inclusion. We started as an NGO in 1970 and came into microfinance in 1996. We received the NBFC MFI certificate in 2016 and currently we are the only NBFC MFI based in Manipur. I would like to thank the governing body members of Youth Volunteers Union, YV, which is the parent organization, the directors of YV Financial, staff, clients, lenders, investors, for making this possible. Thank you once again. And now moving on to the third award of the day, Technology for Financial Inclusion. This and the first award in this category goes to Stiol. And now the second award, Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I'll request Mr. Bikendra Akoijam, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Sri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Bikendra. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. May I request you to kindly say a few words? On behalf of YV Financial Services Company, it is a privilege and honor to receive this prestigious award. This award is even more prestigious to us in YV because it has the name of Madam Vijay Lakshmi Das. We are very thankful to assist in the jury for selecting and recognizing the efforts of YV Financial in the microfinance sector. This has indeed inspired us and motivated us to contribute even more
to financial inclusion. We started as an NGO in 1970 and came into microfinance in 1996. We received the NBFC MFI certificate in 2016, and currently we are the only NBFC MFI based in Manipur. I would like to thank the governing body members of Group Volunteers Union, YVU, which is the parent organization, the directors of YVU staff, clients, lenders, investors for making this possible. Thank you. And now moving on to the third award of the day, Technology for Financial Inclusion. This and the first award in this category goes to Stiol. And now the second award, Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I request Mr. Bikendrajit Akoijam, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Shri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Bikendrajit. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. May I request you to kindly say a few words? This award is even more prestigious to us at YVU because it has the name of Madam Vijay Lakshmi. We are very thankful to Access and the jury for selecting and recognizing the efforts of YVU Financial Microfinance Center. This has inspired us and motivated us to contribute even more to financial inclusion. We started as an NGO in 1970 and came into microfinance in 1996. We received the NBFC MFI certificate in 2016, and currently we are the only NBFC MFI based in Manipur. I would like to thank the governing body members of Group Volunteers Union, YVU, which is the parent organization, the directors of YVU Financial, staff, clients, lenders, investors for making this possible. Thank you once again. And now moving on to the third award of the day, Technology for Financial Inclusion. This and the first award in this category goes to Stiol. And now the second award, Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I request Mr. Bikendrajit Akoijam, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Shri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Bikendrajit. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team.
Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. May I request you to kindly say a few words? Good morning, dignitaries on the dais. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of YB Financial Services Limited, it is a privilege and honor to receive this prestigious award. This award is even more prestigious to us at YB because it has the name of Madam Vijayalakshmi Das on it. We are very thankful to assist in the jury for selecting and recognizing the efforts of YB Financial in the microfinance sector. This has indeed inspired us and motivated us to contribute even more to financial inclusion. We started as an NGO in 1970, and came into microfinance in 1996. We received the NBFC MFI certificate in 2016. And currently we are the only NBFC MFI based in Manipur. I would like to thank the governing body members of Youth Volunteers Union, YD, which is the parent organization, the directors of YB Financial, staff, clients, lenders, investors, for making this possible. Thank you once again. And now moving on to the third award of the day, Technology for Financial Inclusion. This and the first award in this category goes to Stiol. And now the second award, Vijayalakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I request Mr. Bikendrajit Akoijam, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Shri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Bikendrajit. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. May I request you to kindly say a few words? YVU Financial Services Limited, it is a privilege and honor to receive this prestigious award. This award is even more prestigious to us in YVU because it has the name of Madam Vijayalakshmi Das on it. We are very thankful to assist in the jury for selecting and recognizing the efforts of YB Financial sector. This has indeed inspired us and motivated us to contribute even more to financial inclusion. We started as an NGO in 1970 and came into microfinance in 1996. We received the NBFC MFI certificate in 2016. And currently we are the only NBFC MFI based in Manipur. I would like to thank the governing body, Youth Volunteers Union, YDU, which is the parent organization, the directors of YVU Financial, staff, clients, lenders, investors, for making this possible. Thank you once again. And now moving on to the third award of the day, Technology for Financial Inclusion. This and the first award in this category goes to Stiol. And now the second award, Vijayalakshmi Das Award for Small and Emerging
microfinance organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I'll request Mr. Bikendrajit Akoijam, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Sri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Bikendrajit. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. May I request you to kindly say a few words? ai san ki thawa thire hi nar kaya nam sing kaya phao umang kaya lal palam kaya ikin turin kaya irana asun sulla puna koro man mam nong jama no no mo ho tha de ko kha de man yan kumlang ma ka sahi kumlang kaya khong khil de la puna lam le lo yo kin khang sing khang phang mi liwa pu che yo ma ta amo pul mi sin na ko kha sing ma pari ko bin ma do ka bi we are very thankful to assist and the jury for selecting and recognizing the efforts of YV Financial. This has indeed inspired us and motivated us to contribute even more to financial inclusion. We started as an NGO in 1960, 1970 and came into microfinance in 1996. We received the NBFC MFI certificate in 2016 and currently we are the only NBFC MFI based in Manipur. I would like to thank the governing body members of YVU, which is the parent organization, the directors of YVU Financial, staff, clients, lenders, investors for making this possible. Thank you once again. And now moving on to the third award of the day, Technology for Financial Inclusion. This and the first award in this category goes to you. And now the second award, Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I'll request Mr. Bikendrajit Akoijam, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Sri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Bikendrajit. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. May I request you to kindly say a few words? Lai manga puja kali ho puja ka to na swara ram di ye thok hai yuma ngai kali bo lai sai di kar me lai no swara ram di ma nge thang thok ki de swara ram di ma nge thang thok ya swara te thak do oda di thak do kis ni na sumang di yuma ngai sai ba di sai di so ba so to so kis ni na award is even more prestigious to us, YVU, because it has the name of Madam Vijay Lakshmi Das. We are very thankful to assist in the jury for selecting and recognizing the efforts of YV Financial sector. This has indeed inspired us and
laying zari nomaijing numit khudingi ayuk pung nipal dagina ayuk pung taramathoi faubada kaksan bazar da leiba Rio Pharmacy da ENT amasung ortho ge maming lereba doctor singna laying bagi khudong chaba pizari ENT ge oiba anaba makal singdi nakong da pomba nakong lathul tauba nakong manung da amot paleiba nakong da masum taba naton da nahi taba sinus tongba naton manung da pomba khanau na ba khanau tapatpa khanau da matang pomba tonsil leiba thyroid leiba khonsiba sahi gi matang gi nakong da ngang ba amadi ENT gi oiba leina sing ortho gi oiba anaba makal singdi khwang na ba li na ba kongkut chikpa na ba haksang thingkai ba masan pen tauba khu khujeng kuning na ba tang da na ba kongkut sithaba chatpada kuning na ba kongkut laithek ba kongkut tekpa saru pai ba amadi singli nauri mapang sontharak ba amadi saru gi oiba leina sing hai ba mathaki leina sing ase adom da lebirabadi kaksin bazar da leiba Rio Pharmacy da siga sim booking tobi ho akoppa marol gi damak call tobi hu 7005 Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Nam's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of class. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I request Mr. Bikendra Akoijam, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Shri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Bikendra Jit. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. Progressive English School Manak Asida Lebiriba, Aigarupogi Saksangda, Hajingpoti Asapo, Lohongbagi Plow, Amasung, Sandes Makal Suna, Apama Makalgi Potlam Singh, Ahongo Mamalda, best quality product Oina Pangbigani. Adongi Yumda, Posai Tinbagi Garigi Sars, Lozeroi, Atapada Laiba Murishingi Hena Kudong Sana Bidama, Mobile Kutanga, or the Lozeri, Lagi Sandes Mangasu Hapsari, Ngagi Saksang, Lagi Saksang, Talgi Saksang, Tungan na Tamjari ba Aigarupogi Saksang ni. Aigarupogi Saksang asi Government of Manipur Health Department ki Food Safety and Standard Enforcement Wingi Makada Certificate Fanglaba Lenana Food Safety and Standard Authority of India ki Makada Registration Certificate Fanglaba Adugumlaba Aigarupogi Saksang ni. Aku pamarol gidama call to biro to contribute even more. Bakal mathal ke tarum kya sanduk tunu tahan zariba si megahertz merfu drama thoi 10 mig ani de sanduk zariba Diamond Radio khongjom de sanduk saba radio channel sigi ani suba tarum paring ni adom hauzik tabiriba si channel sida haujem la thok chari paring ne sata zariba Mahabharat. I would like to thank the governing body members of Ngasige tangkakta lakuchari yankai ge humdai suba ariba tangkak Baikuntha Sri Krishna Yudhishthir Taminasi staff, clients, lenders, investors for making this possible. Thank you once again. Mahabharat ki horatham Ganga Putra Bhisma gi yankai humdai suba aroiba saruk Baikuntha Sri Krishna Yudhishthir. And the first award in this category goes to you all. And now the second award, Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Nam's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I request Mr. Bikendra Akoijam, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation.
Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YFU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Vikendra J. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. May I request you to kindly say a few words? Yabiraklaga makoigi manai oiduna nungaina punsi lelaga luiredana haiduna yemasi santa mayamgi mangthaduna kedar parbatta linbirakliba karigumba wafam amata hangjagi singnaba laitana hangbiyu ningthijarabi pumnamak nupina ningtamna panjaba gandharabagi leibakni khangbirabra Ekoi gandharaba kaina mayamna bol bonda koina chalaga sanajaduna leijaba awat apa leitaba leibang kothaduna leibagi kari kanari haigidabatu koge hairo ngamdraga ai haibigi khwami bitri singnaba laitana haibiyu Pitrigi karamba mafamdagi lakpibano kari sagida popibano satliba khongchat asina mafam kada yauna satkedoribano hostina laibaktagi lakshaban chandrabangshagi ningthorel pandugi macha mangan pandoki loinabi panchal ningthogi majaibe madrokpadi ga loinana jati halubagi pap kok janaba raija thadok lamlaga Sri Krishna na laiba sarga yauna bachacharibe Pitrigi nungai ba pumnamak thadok laga sargada laiba Sri Krishna gi manakta chaliba sargadagi hena nungai ba aikhoigi laibak asida punsi loiba And now moving on to the third award of the day, Technology for Financial Inclusion. This and the first award in this category goes to all. And now the second award, Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organizations. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I request Mr. Vikendra J. Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YFU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Sri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Vikendra J. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. May I request you to kindly say a few words? Amambada thazana thawa misakshingna leibagum leiriba thazagi machetna mahaki kokthakta leitengba siba mahadeva darshan tawbiru moibana hinglingeda sarga phangna babor nibiru aikoi hanjaragi takpiba matungina awang pang leiriba chingjawda thajagum nganthoriba siba mahadevada hinglingeda sarga phangna babor nijerure siba mahadevagi borna lepnamak sarga phangba waibi aikoi pungnamak halasi konunda on the jury for selecting and recognizing the efforts of YV Financial in the microfinance sector. This was indeed Kakshieng khoya phawuna mafam masida siraba motivated us. Rudragi rup oraga Rudragi nakta suidana yauraga daba Mahadevagi darshan Draupadi loinana pandok mangana phangjari Hanna Mahadeva darshan phangjaraga kedar parvat klanthokna Mega Vardana Parvat Yor certificate in 2016. And currently Kanana Taibung Haksang Yaun Sri Krishna gi Baikuntha Yaun Satpangamangada gi Haibasang Yengama Yeng the governing body members of Aigi Mayana Fajaraba Thambal Kaya Sat Panganu Kang Singna Sanajava Ninti Jaraba Pukri Muslim like YV Financial Mapamasi Europe staff, Kurang Kang Bangaman lenders, investors.
And now moving on to the third award Brigadier of the Bhimsen, day, Dada Maharaj. Technology for Financial Inclusion. This and the first award in this category goes to and now the second award, Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category used to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I request Mr. Bikendrajit Aloja, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Shri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Bikendrajit. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. May I request you to kindly take the award? Nangi wadu kumbung amna bai sing han khajik thakki ko ai jeza nan kanuko Jai Krishna pukpen thak lageda ai na hai ba thawai dai wahang ki pakum piram na nei sing thak pagi nungdum mon na tare do na chin na nau mari mak. This award is even more prestigious to us at YVU because it has the name of Madam Vijay Lakshmi Das on it. We are very thankful to assist and the jury for selecting and recognizing efforts of YVU Financial. Nahak mafam masida lengdana leramo makhoi mafam masida soidana halakani ayak makhoi bu thiruge Naya thang matungina nganai nubi mafam asida lengdana ngai jaramge We mangamak started as an NGO in 1960. Yambugi Bricodor, Came into microfinance. Arthur Nopung Sade, Yamana Kobatana Mustadikum, And currently, Bricodor, Arthur I would like to thank the governing body Not members Nani of Tijaraba, Volunteers Union, Throthambal Kayana Pugainas, Pukriam, parent organization, the directors Korang of Boko Nava, Karadan Talaga, in our staff, clients, Kaya the lenders, Luke investors. Kaya the Luke Vision. Thank you once again. Dhanma Judiste Nahaki Nara Manimat, Ayhaki Wahangi Paukum, And now moving on to the third award of the day, Technology for Financial Inclusion. Dharmaraj, This and the first award in this category goes to Stiol. And now the second award, Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I request Mr. Bikendrajit Aloja, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Shri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Bikendrajit. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Taibang Haksang Congratulations, sir, for Hadok well na kanana deserved Swadga recognition. Yobung May I request you Amgadagi to Haina kindly Sang take the Yengi award. Ahak Lakpani. Nakong Tambala Tolava Judistir na Hanna Kurumzari. Asumarangi Dhanmagi Wayan ba He Jomara. Dhanmaras Dhanmada Changpon Banahaptana On Swadga behalf Yoga. of YVU Financial Draupadi Galoina Nanao Mari it is a Lambi the Lehoraga. Swadga Yobung Amnaba Aigi Wataro Judistir. Dev Tolabana Haida. even more prestigious Urabra Yengo. at YVU. Awang pang uriba sanajing man maching jao se jojan We kontra are tar very wang thankful to access nungi maram ni and the jury ahing nung til animak selecting aki ba and phang na recognizing pung mammani the
Megabarna Parvat Kaubani, Megabarna, Haino, Taibong, Yubi, Kwa, Pareng Hobani. Mapam Masida Bishon Kawihin Sabi Malavani, Mahat Matampuno Makta Sodga Gilambi, Tin Lady, Dave, Matau Karam among the Gilam Toklaga Sadga Yogani Takpiuna Naida, Hinsabi Giwari Taro, Sorga the Chitrakawi, Apsari, Dotbasavi Saptaki Hinsabi Onkiba. Upon Bami Sa Uchek, Tapasvi Muni, Mahat Sab, Me Uchek, Oining Basatam Oivangambali. Amuk Apsara Oi, Devata Simbungahol. The directors Bokasur Haina Leramba Hinsaba Duki Machan Nupi, Bokasur, Mani, Mahapu Hatlaga Sodgayo Namangani, Hausiti, Draupati Galoinana, No Rabanana Mari Puraga, Mega Barna Parvat Yo. And now moving on to the third award of the day, Technology for Financial Organization. This and the first award in this category goes to Stiol. And now the second award, Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I request Mr. Bikendrajit Akarijan, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Shri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Bikendrajit. Lady Panchalini, please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. May I request you to kindly Karimat na kiyagan o Panchalini now ay kundali. Jawan jawa sinabison sabi si Makot tungay doon hakay. Jai Krishna! Nang nalangag ko sa anong jawan ay nakok nagalangkok. Inspired us and whatever we contribute. Kaya mo lang nagkanim. We started as an NGO. Ay nangangbata Dewas mundi pani Sindu yung naglibat si Ura pala. Yeah, Ura pala hingsabi. Kunog sa humena wang na saur masal pamiyas na kadaway na payar ka. Nang ginakot anong yay kay doon halage. Yay! Nang naikog na putarag pang uso. Ikot kanina para kayan. And now moving on to the third award of the day, Technology for Financial Inclusion. This and the first award in this category goes to Stiol. And now the second award, Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I request Mr. Bikendrajit Akarijan, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment.
Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Sri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Bikendra Ji. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved We are very thankful to Assist and the jury for selecting and recognizing the efforts of YV Financial sector. This has Munishinga takpirakwa bhadrakali ko chingni ekhoina karak urabra bikodo saptarathada surjan singba grahama pal lairibas started as an NGO. sanana saba bhadrakali mandir ase ayadaning chise devata singha bhadrakali pujada puning lupcharibi Now, Bhadrakali Kuramnuras Mandir the Lengsin Birasida Ramaharaj Bhadrakali Kuramnusinau in Ausa. I would like to thank the governing body members of YV, which is the parent organization. The directors of Pareng Ning Tijarabang Sandalate Nibi Kutta Pasuli Sankapai Mani Kundana Pagilate Lempak the Muraba Samzoina Saitari. And now moving on to the third award of the day, Technology for Financial Inclusion. This and the first award in this category goes to. And now the second award, Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I'll request Mr. Bikendra Akorjan, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, AFU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Sri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Bikendra Ji. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. Kindly say a few words. Thamoy laksin bangamba puina sen baning thauren gi natik nagun mioi bana yaurak pangamdraba aigi leibak ta lakpire Bhadrakali prabot ki ayhak namapuni Rajeswar oina leibiyo aina nanai oisaki sargada leibadagi hen nungai bigani Ningtirabi Krishna Sangana Tanata in Maibana Pelero because it has the Sri name Krishna of Kaina Bada Aigi Tamoy Kai We are very thankful Ning to Tijarabina Hakaloina Rapipum Makta Aina Bidai for selecting and Lengsin recognizing Birasi Sanagi Konu Aina haijabaya bidrabanina Lengbirasi pandugi masama ngama Drupati galuinana motivated us. Awang pang na lenglaga Bradesor kauba marul ahum pauba siba mardeva darsan pangbigan Madudagi amuk awang pang na lenglaga Harinam Parvat pangbigan Harinam Parvat Angakpa sauraba sinjawni Manimukta thambat Laksmi gamanaraba kaina kaya mapamaduda layban Laimak na sangamdaba mapamni Dina bangsi kongduna aksarasing layban Indragi irabot kauba samina tattana pwerakpa mapamni Mapamado Ingdana miyoy badilayra duna deva zekya pumba himbangamdana siriban Lingbiro Pandugi masama ngamak Draupati galoy And now moving on to the third award of the day, Technology for Financial Inclusion. This
And the first award in this category goes to Stiol. And now the second award, Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I request Mr. Managing Director to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Sri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. May I request you to kindly take the word. I have Hong Tang Tokre Brikodo Krishna Nanay Draupadi Antakandi Matamasida One Biro Nanayda Koktawa Hongi Churana Nom Lighting Hazakoti Namzava Momono Pamaiko Simbanda Gopi Sumat Pamamsi Kabaki Lighting Brigopada Sindabu Kaustaba Manina Losanba Uniri Sisinga Mapo Kayada Pangamdraba no Purna Lighting Mataron Taba Nanay Draupadi Kokta Tagat Piduna Nanay Awaba Sidagila Topiro Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Panchalini in 1960. Dada Maharaj Tunga nam tieng biro Dada Maharaj Hari Parvata Panchalini Draupadi Ing Mana Singh Sindhanai Koi Kwai Batharo Kamduna Chat Kare Dada Hari Haiba Brikono Siri Hari Nam Sondana Hari Parvata Panchalini Draupadi Sangsara Gi Vidai Lau Kare Dada Panchalini Thoma Jai Bema Mapam Kai Chat Labaki The directors of Nahati Pandok Nangagi Thawai Ni Nangi Sayambarda Ning Thola Khatin Jaygedagi Pangjabi Lakshmi Ki Sayon Hobi Radha Chakra Kakpangambada Isa Pigani Napai Bungogi Wasak Ning And now moving on to the third Partha award Arjuna of the day, Kak Nahaku Pangja Technology for Financial Mahagi Nahaku Inclusion. Pujari This Vikyagi Wapam and the Hairuri first award Nahani in this Kanga category Udaba Imana goes to Nachinanao Yena Duna Chamino Takira And now the second award, Muni Vijay Singiyatang Lakshmi Das Pigani Award for Mga Small Makal and Emerging Hobi Microfinance Organization. Lakshmi Ki Sayon Ladies and Hobi gentlemen, this is a new category Sahi Tarani Thoi introduced to Shukla pay Babon homage the to Brahman Kaya Vijay Nahak Na Ma'am's Yoki vision of supporting emerging institutions with the Oglo ethos Pansari. of client Sarga Yonu Na centricity Basas. and inclusion of the last mile. The award in Pansari. this category goes Kini to Parbatanangi Thawai YVU Yaudu Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I request Mr. Vijay Akoijam, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Sri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Bikram Vijay. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. May I request you to kindly say a few words? Pandoki manungda Partha Arjun Draupadi na khwaidagi hena nungsibagi papna sarga yaubang amda good morning to Mr. Draupadi gi Good morning, ladies and gentlemen. thawai yaudraba deha On behalf of Ganga da YVU Financial Kachari Services Private Limited, inausha it is Dada a Maharaj privilege and honor to receive this prestigious award. This award is the most prestigious award because it bears the name of we are very thankful to for selecting and recognizing Guru Nandon no mari loina na kadai dano satliba Guru Nandon na sothawa na kauna jaba kaya adalai bakka dharmaraj Guru Nandon na laibiri ba tirtha sina karamba tirthano ura bara dharma yudhisthir
Muni Thoiba Bharadwas, Gautam Paraso, Viswamitra, Markanda Kobu Muni, Sama Samana Tapasya Uduna Ladybird, Badari Karsam, Uravara, Zandavi Torbanda Amit Lagamana Raba Boroi Pambi Lissing, Lepalaitana Mahi Sumna Palivas, Zubashagi born among the later Boroi Pambi Nakan. Dev Mandir Kaya Ladies, Uzare Guru Nando. Mamang Yawanu Itabapum Hadopir, Sri Krishna Yatang Tola Judistirna, Yaknabang Mana, Ipadagi Helaba Guru Hatanaba, Oida Bangankre, Guru Nandana Sota, Maras. Thank you once again. Ipa Hat Kibagilaman singing Badagi. And now moving on to the third award of the day, Technology for Financial Inclusion. This and the first award in this category goes to Tion. And now the second award, Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging with the ethos of client centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I request Mr. Bipin Akoijam, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Shri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Bikendra Jit. I request Mr. Tantana to please present the citation and certificate. Guru Nandan. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. May I request you to kindly say a few words? Vaikuntha Sri Krishna ki soron pangjaro dharmaras. I hak na han mangol pijari. Yengbiu. Uri basingja wasi rebata prabon. Rebata prabon. Sarga marche da leitaba upabon kaya leibani. Singthak asida reba turen ki tor banda. Ngaliba rebanat Vishnu Murti. Darsan pangbiru nasin nanaw mga. This award is Mangol, prestigious to us. Mangol Dharmaras, Mangol. We are very thankful to accept assist of the jury for selecting Idea coming. Ten namakwe mga ilang bitingo. Nakut na paire balirong gatenga thongo. Are paleta ten kapselo kirat pum namak. Dada Maharaj Yengbiu. Akiba pangal sapumni. Masam koi machu. Manane yangkok ni Dada Maharaj. Ay koi hat ke haidan makut to paire balirong ring kap thoro ko ten mai kai tara mamkre. Injiri nau maksu makota selekre wan. Shri Govinda ki kripa na ay koi da pangad da ten lakha lakha na topikre. Ten kapale kho pirat punma ten kapale kho. Ay koi na kapate na matama koi da panung amdre. Mioi bani Europe pangam da pham masida makhoi ki karma maguna Europe pangam bano. Asheng ba pari choi lau ki gai kirat pum namak. And now moving on to the third award of the day, this and the first award in this category goes to Tion. And now the second award, Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Lakshmi's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I request Mr. Bikendra Jit Akoijam, Managing Director, to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now,
Sri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Vikendra. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. May I request you to kindly say a few words? Sodev, Yaman Kaurus Yamatari Kumu Sode. Yamagi Sode. I could put Matadok to Namapam. On behalf of YV Financial Avatar of Matam than I am in Canada. privilege and honor. Mantri Laptagia Toiva Pandit, Oivanaha. Nangi Gandagi Kurupumangam the rise of At YV, Kalavalanza of the Kragim among the Gandhana Sokuni Haki. Dick Bijoing Ambaina, and I could put Matadok. for selecting and recognizing Imai be makuntina luna tawjaban ha YV Financial. natan karam no lok lam This has indeed daramara ina to sode wit kari pa sargayo mundana kalu tak mangle banu tappi go badala iyam we bahai started as an NGO durjadhon gai hakka sobor sanaba matamda mangani mangloi khangba sode and came into ai nak talai khangna khangna mahak nai bu khamda ai khoi bu barnaba talonam tawduna thamnaga mai thaduna ha nana ba thorangba mahak na khangna ai ngonda taktaba sagai mangna ba thorang maram masina sargapur yobang amdabani parent organization. The directors of YV Financial, yamagi nakul staff, partha law vendors, investors, yamagi khut nam da yalu waganu Chandrakali Parvat Matoli Yonana Kakasinaho Yamba Alwar And now moving on Maharaj to de the Koi third Pumbimang award Tana of the Awawale day, the Saga Yonana Technology for Lamjing Financial Inclusion. Yamasangilao This and the first award in this category goes to Stiol. Chandrakali And now the second award, Sida Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organization. Yengu Ladies and Makoni gentlemen, Matau this is a new category introduced to pay homage to Vietnam's vision of supporting emerging institutions, the ethos of client-centricity and inclusion of the last mile. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I'll request Mr. Vikendra Managing Director to please come on the stage to receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered inclusive delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Vikendra. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate to the team. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. May I request you to kindly say Yamaginokul Dada Maharaj Chandrakali Pravotagi Nanokul Sri Krishna Gimanak Chatkre Ayakunan Karihagodor Chandrakali Chingtaktai now Bundoklam. This award is even more prestigious to us at YV. Jay Gidamataning Tokayadagilan Kayako Mangambay now. Nanga kind of a Idri Power Mutla Yamaginokul. For selecting and recognizing Yambagas Harga University. How can no Yambagin Hokul? this has indeed inspired us and motivated us even more. Financial inclusion. We started as an NGO Kurukhetran Pandang Gatipati Mahabir Karnagalambabada. I have shocked Pangal Yaut Matamadu Nokul. Inactale. I would like to thank I have no avatar Matam the Mahag Nighting Panki. I bukan Gehaina Karnagalamba Kidabagi Pap Nanokul Sargayo Bangamda Chandrakali Parbota Matwai Thab Nanau Tanamga Sargayo Vitasi Bim Arjun La. And now moving on to the third award of the day, Technology for Financial Inclusion. This and the first award in this category goes to Stiol. And now the second award,
Vijay Lakshmi Das Award for Small and Emerging Microfinance Organizations. Ladies and gentlemen, this is a new category introduced to pay homage to Vijay Ma'am's vision of supporting emerging institutions with the ethos of client centricity and inclusion of the last. The award in this category goes to YVU Financial Services Limited. Many congratulations to the YVU team on this important recognition. I request Mr. Bikendra Akoijam, Managing Director, to please receive the felicitation. Operating in the difficult geography of the northeastern part of India, YVU has offered the delivery of financial services to its client segment. Having started operations in 1996, they have emerged as an institution of trust within the community. And now, Sri Anurag Singh Thakur presenting the plaque to Mr. Bikendra Jit. I request Mr. Chintala to please present the citation and certificate. Congratulations, sir, for a well-deserved recognition. Sri Krishna ki akhang pudana mitna kuppada marola humbarton chappa Devata sing yak navakal ke sing hatuna layamu pelhan bagi damakta devastra pumba nang na phangja khando bon thadna agni devo pelhan bani Bharat lanjau da Bhishma Drona Mahabir Karna maithi ba pi bangamba kan ba pumna makta ki he na kan na prapta hogalo yam bagi arjun dada maharaj Marolong bayi na parta Arjungi kari karamba paap na sarga yobangam dalamakang damang libano dada pao na devgi mazai bang kador taro yam bahai ki nana Arjuna khanki Draupadi na khwai dagi he na mata bunungsi dada ma lu na taw paap asina nandi ghos sing jaw thakta sarga yobangam da lamkhang damang ban Martadagi lakiba at hopa ani ay nahayariba tabi Somesor kauba chawba singjawang matakta layriba Somesor Shiva Mahadeva gi manjira se yengdi Ratna kaya thamba Tuina ninti jabla Sandra surjaba loina na Thawam shapna mandiri matunda laytiyang libadi Sargada layba Shiva Mahadeva bu puinna sen mamaramna darshan phangbir Som kainya sing hajarak pawap mamatam jage tabi haibiyo som kaina sing kari haibirakpa som kainya sing hajarai numit thana lairiba makai mafam masida ningthau oidana panbi swarga gi nungaiba mafam masida thungbi som kainya sing wa bu thawoidana chatlap nanau bhim sendi soidana siraga sen soidana siraga Nathantana sarga phanglaga kari kanabani som kaina singda aigi wase tambiru Narayan phangjana ba ashirbat pinabiyu atopa wafam amata amuk hanaingonda takpiranu tambiru Dikodor yamagi tungina kan manushit na muni risi tapas ko ito na makigyan ka samudra yore malem thap thap Brikodor lay tabadan Prithvi arumbali kaya rayang jaraba Yam bagi Brikodor Yek na bagi joho moiba nahag lay trabadi phattaba daitra singo kanana hat bigan Hiram bahat kiba Bog hatu na brahman kanbi kiba napangal na ningthaw lakhangam na Draupadi phangjaban Nang ginatit na thawnanay hak na Indraprastha da ningthaw oijaban Akan blaki chok namanggalet Jarasandha nahak na hatpan Jotasur hatunay ko'y pumbabukan di bani Malem gi khetri takan bani nahak na Ay ga sarga chatkan ilaga ka kari gi Somesor parbat tatul Nahak ki kari paap na sarga yobang amdaba Inambahay do na guru hapki Hari 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 Dharmaraj Yudhishthir Mangol Mangol Mangol
खुरुमजरी तोलब जुधिष्ठिर अहाकना मुनि ऋषि पुमनमक नहक लाकले ताबदा नहक ओप लाकलिबनी अखोई तपसी मरिफुनी फल टॉप तौदुना लेबनी येंगो फजद्रा बैतरनी सेल लेसिंगी जीव मयाम हरावना सानरिबसे अंगक पफंगना फजखरे महामुनि सनागी थंबाना मफम खुदिंग सात येंगो पुइना सियनबना हक्तनी मफम मसी यौरकपा तुरेलसी सांगजौ लेतना लूबनी कनामतना लानबा ngamdaba अवांगदगी मखा पांगना सेंथब बैतरनी तुरेलनी संबी दान तौरकपसिंगी तरायना लान थोकनबा मसागी ही लेबनी अइदी पापी चंदाल करमना बैतरनी लानगन नंदी पुइना सेनबनी बैतरनी लानबा अखोइना ही पीगनी बैतरनी लान थोकलगा सर्गगी नक्लब थोंजाउदी उरगनी फन पुइना सेनबो ओइरबसु इंद्रगी याथंग नतन कनामत संगंदबनी नंगबु पोप पांडु महाराज राज्य थादोक्तुना कुंती माद्री लोइना मफम मसिद लाक्लमलबनी मसा लेतब मरमना इंद्रगी याथंग फंगदबना सर्ग यौदना मर्त भूमद हनख्रगा देवता सिंगी अंशदगी नकोई मंगा मसा ओइना फंगजदुना बैकुंठ फंगजकरे चलो चलो इंद्रगी मनाक यौरो हिरानबा धर्म जुधिष्ठिरबु बैतरनी लान थोक पीख्रो अयाक पुनब जुधिष्ठिर लाकले ब्राह्मण सारग महाकी मतपुले लांगन रब बैतरनी तरायना लांदुना मियोइबना यौबा ngamdaba mafamda laatkiba puina selabana ha kanano खुरुमजरी थुजाल हेरब ब्राह्मण असेंग परिचय हंगचगे पृथ्वी की मनुंगदा जंबूदीप लैरी मफम मदुदा श्री हरिना अवतार तौबिकी तोलबदे चंद्रवंशनी हस्तिनाद लैजबनी पांडुरी सी गोत्रद पोक्सब जुधिष्ठिर कौबा अहाकना राज्य पामना सागै पुंबा हातलुबन अपामना पाप कया लंगजख्रब अहाकना इपल अहल इम्हाल इबेमा लेंख्रे सर्गदा इचिलिनाउ मंगागी अवाब उबदा नारायण नुंसिबिदुना सर्गदा महाकी मनात लाक उहाइना याथंग पिना बिरमलगा ऋषिकेश ब्रह्मसाप्त थंजिलगा द्वापुर लोइदुना कली चंगलकपदा जदु बंसलान बिरमलगा बैकुंठदा लेंख इचिलिनाउ मंगासु इशु परिखिता राज सिन्नदुना निंथौ हाबलमलगा द्रौपदीगा लोइना सर्गदा नारायण लेबा मफमदा लाक्चरिबनी उनगी अयिंग चैना खांग मंगमदा ngamnamak sargagi lambida mathwai thak तोहलब जुधिष्ठिरदी हक्चांग पोलांग यावना सुमेरु चिंथक यौजदुना उन जगे जगत की मपु मुरारे कयामुक वाटलिबगे श्री हरिना लैब मफम यौगदबा हौजिमक उनरगनी श्री कृष्ण ननाउ सिंगलोइना ईश्वरगी मनात्मकतदा आइना नंगु पुबीगनी चटलसी जुधिष्ठिर अखोयनीगी लंबीदा साथीरब हुइमले सशु सिना फूदना मथवाई लौरगे पृथ्वी की पुरी सेल बनिंग थोरेल पुत्र ब्राह्मण की मफुत की आई की थवाई कंडियो मारी चैना खांग आया खांग नंदे नावने तनाई मु कंडी न कना लेते आई मु कंडियो निंग थोरे कोई न ले सबन हा सर्गद हिंग फम लेते आई के खुट्ट न थवाई थार हे थोइबा ब्राह्मण मर्तददी पुई न तंखाई दी हुई द पीक धर्म जुधिष्ठिर नहा की न तो येंग बने अयाक ब्राह्मण नते इंद्रराज स्वरारेनी अयाग हुईजाओ नते जोमराज ने धर्म देवतानी मत अफम निपाल सोकना हन्न खुरमजरी तोलब जुधिष्ठिर नंगे ऐगे ईशान लाओ धर्म इपा कोनगे ऐगे हैरुन कुंती की मसा होइना धर्म जुधिष्ठिर हाइना फाव इपा बु करीगे खंगदबके महात्मा देवराज इंद्रन नंगी फजरवली चटना मरोल हुमसिल्ली ना कि नौरव हक्सांग न अवाव कया खांगे लैगी दोलाइद काखा अवाब लैत सर्गपुर यौरसी सागै नातैगा लोइना नचिन ननाउ नपागुङो पाण्डु महासती कुन्ती उनरुरसी चिंगनगनो लैगी दोलाइद काखा सनाना साबैगी कोनुंग संगलसी नयाथंग मतुंगिन लैगी दोलाइद काखच्चरे सनागे आसन फम्मु जुधिष्ठिर अमरावती दनक्तना इंद्रानी सुनंगी ओइजर नोइना सर्गद लैजरो जुधिष्ठिर तोहलब जुधिष्ठिर बुलंग बिगन मर्तपुरदगी वासक्तुना लाक्सबनी बैकुंठगी श्री हरि फुंगजगे हाय देव सर्गगी नुआइब पामजते अइगी निंगजबसे थुंगंदिर अखौहिनी तरानिपाल कौरव पुन्नमक्क लोइना ननाउ मरी बैकुंठद उन्नरगनी अमुखन्न काखलो
ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯎꯠ ꯃꯊꯛꯇ Hari Urabra Judhisthir Brahmaloki Saturmukha Brahmana Machin Marin Hari Soli Base Pusparatha Mathakta Matham Nipal Sopna Kuramjari Jagat Sembiba Brahmana Dehi Maikaya Shondamuk Yen Ahin Nutil Punang Nanglaba Mani Thamlava Asanda Har Gauri Nangan Thoiribas Ganesh Kartik Nandi Dingina Thogalibase Yengu Hanna Kuramjari Har Gauri Da Tola by Hapna Baikun Thayauri Rawatagi Kuntaras Urabra Numitsa Madagi Hena Langlavarat Nagi Mandi Mashidagi Hena Pazaba Mandi Marul Hunda Laitabani Chakrana Matak Laiduna Lady Basi Nahat Sanglo Nabungo Kurum Zero I hak Halle Jodisti Mango Kurumjari Sangbana Bahakanga Sana Piget Honba Mani Makar Kundal Nana Pagilate Among the Nongaton Tang Cook the Man and Intizeri Sankasaka Gada Padmut Holiba Oi the Kamala Yeta Sarasati Heri Sikes Tolavan series or on Bukok that Hangachari Kariyan the Kurambada Maharaj Matam Quiri Udava Lenkalu Kodansi Oh Kayadan Nairava Lenchin Lu Sanagi Asundaning Tauren Dhammaraj Gi Samor Napau Tamliu He Maharaj Sithabalata than seas or on the Tamzaki Tarikita Hostinagi Raj than the Sinajaram Zadubang Sumutanaba Anirudhagi Mazai Bajrabu in the Prastagi Ras Singhas on the Tangat Charamle Draupadi Loin and I Koimana Laksabani Lamakang Namatai Tak Awan Naitabagaluna Sri Saron Darsan Gilaksaban Makoi Pumbahana Aigina Talak Lake Dada Maharaj He Tausalgi Mapu Nanaibu Sandidana Amutuna Hanbi Makoi Nak the Langasi Nanaugitum Indiro Makatan the Tonse Joangi Adikarni Sumagi Mitla Awaba Oigan Nang Taujar Paki May Changa Ikab York Yungi Sidakoro Golden Hair Nang Namini Haina Nang the Fish in Pakimagi Golo Get Yungi Sidakoro Golden Hair Golo Amukachikoro Golo Hey Krishna Aigi Karma Pap Labana Norok one Biriban Nanai Yang Mangamzadre Krishna Pap Kajik Lavina Norok Uribani Dada Maharaj Pap Lairaba Pap Pumbakok Lagani Wabi Laganu I hang the Partagi Sarati Sikandi Manga Tamlaga Bhismadev Hatki Guru Drona Senapati Oiva Matamda Minanduna Aswatama Sire Hyderabadi Drone Hapangamla the Maramna Dadayama Brikudorna Hanna Hanna Aswatama Sire Haiki Drona Singbakangi Haina Dharmaraj the Hanki Matamadura Aswatama Sire Tapthana Siribadi Shamuni Dada Maharaj Gi Pakum Tavada Maswag Maina Guru Drone Lanpan the Sikibani Pap Asimatan Dharmaraj the Lake Haiki Prabhu Aswatama Sire Minamuna Haiki Sakradhu Sadhana Guru Drona Lambaki Drone Gitaurabating Gisaya Kamangam Nadina Nasa Abiman Dayatang Pikibani Napaga Manavana Hakni Drone Gibehuka Karga Guru Drone Hatkadabani Sawan Brahman Oceanu Guru Drone Hatlo Hanana Yatang Piki Guru Hatpagi Mahapap Karam Kokani Tarpiro Dayamo Brahma Bodha Pap Komanaba Nanao Hajaragi Saitadipta Snan Hector Jabada Papum Koktuna Devdi Pangani Garurga Saitadip Leno Dada Maharaj Garur Karam Manayatan Tapiro Dada Maharaj Puraga Saitadip Snan Taholaga Kudak Asida Halakadabani Lengdiro Dada Maharaj Nanai Garur Galonana Dharmaraj Lenkalo Nanai Takta Switadip Yorasi
सुइटदीप स्नान तौबीरगा तर्पण कटपीरो श्री कृष्ण की थवाई ओइबा गरु धर्म नहा की थौजाना सेत दीप स्नान फंगजरगनी देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले मम मति रसतांग तब पद कमले भागीरथी सुखदायिनी मात्र सत्य जल माहिमानी गमे ख्यात नाहं जाने तब महिमान चाही कृपा मई माम ज्ञान हरिपाद पद्म बिहारिणी गंगे हिम विधु मुक्ता धवल तरंगे दूरी कुरु मम दुष्कृति भारं कुरु कृपया भवसागर पारं श्री कृष्ण के कृपा ने धर्मराज सुइटदीप में ओइबा क्या चांग था तो पामु मरी पान दे दे ओइरे इथक तलें कटपीरो श्री हरेगी नाक तलें लसे लेंगसिल लगलो दादा महाराज मसागी नमी मुत्रे देव मूर्ति ओरे अमुक्त खंथदुने यंगियो नहा की थौजा नमी ओबगी हक्सांग थादोक लगा देव तो वहनगी हे कृष्ण नंग नंगमदब करी लैबगी मट्टद स्वभाव कयादगी नहाकन कन्बिदुन राजस्वे जग कच्चब ngमजखि सभा ममांग द्रौपदी कायब ngakpikhibani चाही तरानी थोई बोन गवाबन हांग कोक्पिखि सावल्लब दुर्बासाबु नहांग सुमट्टिदुन पांडो पुकंबिखि सही में विराट लोटपद यज्ञब पुण्यमक नहाकी थौजान माइथिब पीखि पांडोक न राज पांबन गुरुजोर सिंगलोइन जाति तुम हाटपगी पापन मई न चाकलबगी थमोय असमेद जैग तहन बिदन ननागी मचाक मुटपिखि धर्मबु योखत्नब पापी सिंबु नाकपिनब हन्न हन्न सायोंबिभ नंगी चरित्र वेदन खंदब नंगी थौजाल नैगी जाति गोत्र पुंब अमुक्त उहनबिहु थौजालगी मपु हे दयाम लाउ दादा महाराज कुरुपुर लेंगसी पुनमक अमत वातन लैरी यंगबिहु दादा महाराज इनियन इबेम कुंती माद्री लोइनना निंगथौरेन पांडु खुरमजरी पाइबुंगो इमाय बेमानिमा मफम मसिदना नपंधौ धृतराष्ट्र गंधारी दुर्योधन के मनाऊ सिंह यंगबिहु दादा महाराज खुरमजरी पल महाराज रानी गंधारी सोंदा मुग यंगबिहु मसा मंगागा लोइनना मनाय द्रौपदीना खुरुमजरी इनाउ मरी गलोयना खुरमजरी दादा महाराज ताइबम हक्चांग तुदुना अइगी नाक लाक नम्ब दादा महाराज नहाक की सागै नातै पुण्यमक्क लोइनना हरिपुर अइगा लोइनना मतम पुण्यमक्की ओइन लैरो निंगथौरेन धर्म युधिष्ठिर की जय धर्म युधिष्ठिर की जय मयामना हुजिक ताबिरे एस के केसेट की महाभारत परिंदा यांखै हुंदोय सुबा अरोइब सरुक बैकुंठदा श्री कृष्ण युधिष्ठिर ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18 ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯆꯍꯤ 3 ꯁꯨꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯂꯩ ꯀꯨꯆꯨꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯔꯤꯕꯥꯁ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯒꯣꯔꯣꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯑꯥꯝꯂꯦꯁꯀꯤ ꯌꯦꯂꯣ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯠꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎ ꯃꯆꯥ ꯑꯀꯛꯄ ꯑꯃ ꯁꯦꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯖꯤꯡ ꯃꯤꯅꯥ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯂꯩꯕ MD ꯔꯤꯌꯥꯁ ꯈꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯤꯇꯥꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯅꯣꯜꯂꯨꯛꯆꯔꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ ꯄꯤꯖꯔꯤ 8787840610 ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯍꯟꯅ 8787840610 Admission open. The ANK English Academy Langwidong.
ngasing ngasi mahangtuk sere 2021 gi session gi dama pre nursery dagina class 10 fawa hena khudong saba singdi bus service leiraba computer gi class leiraba extra remedial class leiraba loinana 100% ISSLC pass percent first division puthokraba aduguma school amani ngasi boleng sin biro mahiroi singi dama khudong chaba kaya pijariba school amani hena kupa marol gi dama ngasi maktana biu the ANK English Academy langwito Moi baba Hongnia ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯇꯝꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯇ ꯊꯤꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯕꯨ ꯀꯝꯗꯧꯕꯤꯔꯒꯦ ꯂꯩꯔꯦꯅꯦ ꯃꯃꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯩꯗꯣ ꯐꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨꯗ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯉꯥꯡꯅꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗꯨ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯨꯡꯉꯥꯎ ꯉꯥꯎꯔꯒꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨꯗ ꯊꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯤ ꯂꯩꯍꯧꯒꯦꯕ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯁꯦ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯆꯨ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯦ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 6 ꯇꯥꯕꯗꯒꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 9 ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯤꯌꯔ ꯂꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯅꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯡ 9 ꯇꯥꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯄꯨꯖꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯟꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯥꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯦ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗꯨꯗ ꯊꯅꯝꯃꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯦꯝꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯃꯆꯥ 3 ꯄꯨꯂꯞ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯇꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯃ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨꯗ ꯇꯝꯍꯜꯂꯁꯦꯕ ꯍꯦꯔꯥ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯕꯦꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯑꯩꯗꯣ ꯕꯦꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯪꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛꯄꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯒꯥꯏ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯡꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯇꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝꯁꯨ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯋꯥꯔ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯃꯝꯗꯪ ꯂꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ COVID-19ꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯂꯧꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ 7005-097-484 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ 9862-881-996 The Best Academy Khangabok, a premium leading private school in Manipur. Delta One Security Service OPC Private Limited, Company by Constitution, duly registered under MCA New Delhi under Companies Act 2013. Ahang from Karakojari, Ahanbada Chief Security Ama, qualification ex-Army, Navy or Air Force, equivalent to rank of Colonel, retired, Targetolop Lupa Lising Kungamangaligina, Lising Kuntragani Pan, Anis Subuda, Security Superintendent, Masing Ama, qualification ex-Army, Navy or Air Force, equivalent rank of Major, retired, Targetolop Lupa Lising Kungani Tuidigina Lising Kuntragamari, Om Subuda, Security Officers, Mari Subuda Security Supervisor, qualification ex-servicemen, Mga Subuda Armed Security Guards, Targetolop Lupa Lising Taradagina, Lising Taragani Pan, Taruk Subuda Civilian Guards, Tarit Subuda Payroll Officer, qualification MCOM, Nipan Subuda PSO, Mapan Subuda K9 Squads, Targetolop Lupa Lising Nipan Gachongadagina, Lising Taragamanga Chamari, Tara Subuda Front Office Executive, qualification Graduate, Pambiba Candidate Singna, Head Office Oriba, Delta One Security Service, OPC Private Limited, Kurai Lamlong Tongkong, near MRB, Haribasida, Lupa Chongagi application fee Loinana, Lakliva February Tang Tara 2021 Fawi Manunda Form Vision Bio, Hena Kopamarol Gidamak Call Tobio 8431-803610, Kangan Zariba, Delta One Security Service, OPC Private Limited. Admission often. ISEC Academy Thaubalgi Chaliba Academy Session 2021 gi oina tongan ba course singidamak admission form thaba hozari ISEC Academy Thaubal da tamnana bagidamak thamjariba khodong saba singi marakta IT and Management da PG DCA CCA loina na Tele ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ
Bisanta Saikom na taram nokjari hauzik ahambada maruoiba pau miyamda pizari. Manipur की पाउसे सिंह मैते मयेक्ता ओंथोकनबा जनवरी की सेचत कुनगनिपांदा मिलान ना मिफम कौख्रे Manipur की मफम खुदिंग सकत थौरंग की थबक सिंह यौशनबा ngamle यौरमदबा थोकलबसु वकत पियु हाइना समित्रा पत्रना फोंदोख्रे मोरे की वर्कशॉप अमदा सकंगदबा सिंहना नोंमै कापसिनदुना मिये अमा हाटख्रे अमना सोकले बन कौख्रे Imphal Sahara elevated traffic road system mapung pana lehendaba khongjang sangsilagani haina CPI City District na phongdorakli hauzik maruiba pau sing miyamda sanokno pizari Manipur da phongliba pau se sing asi iyokta onthoknaba miyamgi oiba mipam ama pangtokadari hairiba mipam asi meitei irol ek lonsilon apan balup milan kangli pangna lagiba chechet kungani gi ayuk pung taramatoi taba matamda jam hall da pangtokani haina milan gi cherol amana khangalakli cherol asin hari mipam asida irol ek pu matam kya gi mamangdagi chen chongbiduna thawai hapiramba ahlaman khwai punamaki mapamda hairiba numit asida saruk yabiduna thorom masibu mapung phan bagidamak milana Idesha singi mapamda paukjenjari Milan amadi lebak miyam yauna hotna jarakpada ngasidi mahigi thakta MA phawbo yorakle maram asina tawdraba yadraba khongthang asi laurakpani masigi luraba tanpam asida tungi yumbi oirakadaba mahiri singna nungtigi phongliba paukse paba ngamdaba haiba asi aikhogi khunai asigi laibak thiba ni haibadu maram asina oraga Tangai fadana isagi lon mapung phana khanghaitaba yadaba amadi mapam matamna lepakpani haina phongdokli aikhogi khunai lol sijinnabana masana maramdam lepchaba ngambasu ngasigi paliba lengak mapu singnasu yengsinpam tokpaga lodana athoba matamda thabak oina pangthok piduna mahiri singi awat apa punamag asi mengkhat piduna thabak to onthok piu haina sumilana lengaki pungning singsilakli Go to Hills ke saruk ama oina ngasi su Surchanpur district ta BJP gi nongmagi oiba joint meeting ama national spokesperson su oiriba BJP Manipur incharge Sabitra Patrana saruk yaduna pangthokre ngasigi mipam aduda BJP Manipur Pradesh ki president Professor S Diken Transport Minister Bungjangil Bangte su saruk yaki mipam aduga mari lenana Sabitra Patrana haikibada karigumba Surchanpur gi miyamna kudongjataba ama hek thengnaba matamda party asigi mihutsu oiriba minister Bungjangin Balte party gi president amadi mandal gi president da pau PBU soidana mateng pangani singi miyam imung amatani haiba aikhoina utkani ngasi phawbada en bidani lusingba lengak asina jingi miyam gi damak go to hills misal haudoktuna takhot tharang kaya paikhat kre haina phongdokli Ngasi numit yung ba aduayda more Wat number 9 gi Forest Gate mayada hangba Majibur workshop kauba gari workshop amada sakang dabas ng nomay kapsin duna miyoy ama hatkre amana sok na hospital da pukat na laiket nakre Togdog adu laiket raba miyoy adu di more Wat number 9 degi TN Haizang Biles degi Thangmilen Gulte sahi nifugum Mangani sok na laiket na riba miyoy aduna MD Gulbas sahi taramapan apokpa Nizamuddin Bisnupur district tagi ni hari mahak haujim more 1 number 9 da leiba workshop asida thabak suba yaubani hari aduga laikhiraba miyoy asina KNO KNA DC gi oina thau puba oiramba yai haina phongdokli thogdok asi thokraba matungda more police jauna yamlaba security force signa mapam aduda sangsinduna thibu hombagi tabak chathakre hauju fawbada thogdok asiga mari lenana mifami pungi pau leitre Imphal Sahara traffic jam na singba khudong kiba kaya thoktanaba elevated traffic road system mapung phana lahinna bangasi Irabat Baban dafam kiba city district CPI gi district 11 convention akan bawarep laukre haina CPI Manipur State Council gi cherol amana hari cherol asin hari Imphal Sahara traffic jam thokpadagi hospital da pukalakpa anaba kaya sulambi da siba yaure lunana Imphal Sahara su smart city ohena bohona bada apan ba oire Traffic system asi sob taunaba lambi ama parking facility get thabak kaya pakhat patangai fadre haiba asini
Lainungi parking dagi hauraga mathol kaya longba multi storing parking sagadabani masi sanaba on abada lam yamna kanba isun college khari sarge mataida amari tainaba jingsingda hongdokpa yai adugum ka Nambul River gi ising chawrba matamda Moirang Khongda thaidoknaba hotnagadabani haina phongdokli terol sinahari Moirangkhong project makata na mapungsu phangadabani loinana city district ki mifam na khwarambangi ima kaitel ahum asi SOP ngakalaba matungda khudaktagi hangdoknaba dabi su tawrakli Republic Day Thoram People War Group na mapung phana atingba thambaga loinana tha asigi sesat kunga taruk ki ayu pung taruk tagi nimdang pung taruk pauba pung taraga nithogi emergency haina laukthoktuna humdraga hunteruk suba Indian Republic Day kangnipak lamdamda pangthokpada total bal tawre haina party sigi cherol amana khangalakli ta sigi sesat kunga tare fawbagi manungda tare subo pepi nebagi order thoktrabadi matam kara lep lurba Federation of Government College Teacher Association pekok tagi agitation ta sigi kunga nipan dagi amuk hana makasa thaba hauraga ni haina pekok ta na khangalakli Mahisang singnang na hang na buhon na riba sida emso na nga mamateng panggani haina phongdorakli lubasgi Publicity and Information Secretary Lunpaw Lunpeng na thadorak pachirol aman hari tunggi yumbiran orakadari bahagulak liba mahiroi sing maru oina tunggi punsi laibak lep kadaba achoba changing parikha orak liba class 10 amadi tyoki exam mayok nagadaba mahiroi singi masada matam sang na COVID-19 ilaisa na mahisang sing tingduna lakiba asina mahiroi sing na exam gi matam kusilaktre orak liba phibum asida mahiroi sing na exam ani asibu karam na mayok nagani sahi manglagadra haibagi akiba chawna lakiba aduna maram orega lengak na mahiri singi exam ani asi mayok na bangamgadaba mechanism ama puthokpinaba emso na lengak ta taksinduna lakli mahiri singi asoba exam ani asi chaliba sahi asigi oina COVID-19 na maram oiduna offline class mapung phana tawkidaba na mahiroi kaya da khudongchadaba kaya legadaba na maram oraga yamdrabada tha ani digi tadana offline class tawbiyu exam chonthana pangthoklaba suhanagi exam result lauthokpa matamda adamung lauthokpa ngamnaba hotnabiyu haina phongdorakli Aying rasi fal miyam da pizari aying oina mes rasi gi oina imung manung santi lairoi bris rasi gi oina pandun laiba sel fangani metun rasi gi oina ikaiba nangadauri karkat rasi gi oina malchang lepa yagani singa rasi gi oina kuina unadaba mi unagani kaina rasi gi oina khangogdana awaba polum nangani dulla rasi gi oina anoba thabak hoba yai brisik rasi gi oina hakchangi ana ayek lai danu rasi gi oina haina salu meaning silli Makar rasi gi oina tawruba thabaki fol fangloi Kumbha rasi gi oina migi mateng lei aroibada mina rasi gi oina potmang saimang lei Pizariba pauk sing asiga loina na loijare Diamond Radio na numidang wada matamda phongba pauk se singdagi lokthok chaba maru iba pau miyam da pizaba tabi diba singbu amukahana kurumjare